Amukira mirongo na inya mweri wa gatano mwaka wa 2025 ngehoka ati muthenya waku no urathie na mbere gutamburuka o wega. Maya ni mohoro gitao utawari bitu na njira ya cieko ni wagaki wa muthoni njitagwo Mumbi wa Chege. Tukirika mohoro-ini maitu ikinya ria mbunge kunyihia kigina gia kuhitana na ucenjia wa riera na gicunjĩ kia 50 kuri thirikari cia county ni undu ungicungiriria guthararia wira wothe uria urakinyanirio hau kabere naho mibango yothe iria county ikoretwo ikiarira niguo kuhitana na ucenjia wa riera. Kigina giki kinyihitio kuma ciringi milioni 9 nginyagia ciringi bilioni 4.9 toria Wangui wa Muiru ucenjia wa riera ni undu ukoretwo ukihutia bururi na njira nene na ritana rikoretwo ari thirikari kuiga kigina keheri-ini gia kuhitana na undu uyu. No riu kurumirira mbunge kunyihia na nuthu kigina kiria kirathukagirwo thirikari cia county gia kuhitana na ucenjia wa riera ni undu uguthararia maundu maria makinyanirio na oho guthararia mibango iria yarirwo kuona kigina giki kirengetwo kuma ciringi bilioni 9 nginyagia ciringi bilioni 4.9. It's going to have significant effect on already at the local level because one, there are 2,200 and 2,245 projects that are ongoing. Now, part of these projects which were ongoing, most of them are in phase 1. So now in phase 2, they were now to be scaled up to cover wider area. Now, if you reduce this money, so it means now this lesser money is now simply going to cover fewer areas. Makiaria hindi ya kigomano kiria kirarehete hamwe anyiti itemi na kamiti ya Senate igi maria maturigiceirie, senators ni moritie gucokio gwa kigina giki niguo muingi utangikirwo kuria kweyumiria moritu. We also want to call upon the national executive because we've got a climate change act that requires establishment of a climate change council. Since this law was passed in 2016, we have never had a climate change council. It is supposed to be chaired by the president, and it is unfortunate that over the last 9 years, the climate change council has never been able to meet. Again, another initiative in the law is a climate change fund. And since 2016, the climate change fund has not been put in place. We should actually be raising the funds allocated for climate action because, of course, global warming is a reality, and we also need to do many other things to see to it that we sustain our climate and even make it better. Mongereire kuga hari miaka ena mihituku mahiu milioni 2.5 ni makuite kurumirira ng'aragu na mangi guthererio ni kiguo kurumirira mbura nene undu uria uhutitie muno nduriri cia areithia. Climate change is real. We live here in this country. We have seen the damage of floods. We have seen the sufferings of women, girl, child, and also pastoralists because of lack of water. We have lost over 2.5 million pastoralists cattle recently when there was so much drought in the country. Gerifotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiru. Na riu ruhonge rwa ungania wa magoti rwa KRA nirwikinyitie mbere ya kamiti ya mbunge igie kigina kuria ruheanite mawoni matiganite megie ungania wa magoti na mendekithia ma watho wa kigina wa mwaka wa 2025. Umwe wa maundu maria meyumiritie ni KRA kwenda itikirio kuingirira akaunti cia andu na maundu ma thirima a Kenya niguo guthuthuria migendere yao ya kibesha undu uria ukoretwo ukireganwo naguo na njira nene. Reke tuthie mwena ucio tuthikiririe maria marathie na mbere. Okay.
Na mwandiki witũ Bataro wa Mwangi mwena ũcio nĩ mũcemanio ũrĩa wakorwo ũgĩthiĩ na mbere wĩgiĩ rũhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA rũgĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna. Nĩ tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria riboti ĩyo kahinda gatarĩ kũraya. Kwa ihinda rĩrĩ tũhũgũkĩre riboti ĩngĩ. Thirikari nĩ ĩranĩire gũkinyanĩria mũbango wa ũheani wa taurũ cia ũtheru mathukuru-inĩ nĩguo gũtangĩkĩra thĩna ũrĩa ũkoretwo ũkĩgererwo nĩ arutwo a airĩtu. Akĩaria thukuru-inĩ wa airĩtu wa Mũtira, mwandĩki ndundu-inĩ ya Minista Mercy Wanjaũ augĩte namba nene ya arutwo makoretwo magĩtangĩka kumana na wagi wa taurũ ici, ĩndĩ mũbango ũyũ nĩ ũgũkinyanĩrio mathukuru-inĩ mothe. Hĩndĩ ya igongona rĩa kũheana iheo kũrĩ arutwo arĩa mekĩte wega thukuru-inĩ wa airĩtu wa Mũtira kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mwandĩki ndundu-inĩ ya Minista Mercy Wanjaũ hamwe na mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ magĩtongoria igongona rĩrĩ kũrĩa meranĩire wĩrutĩri wa thirikari harĩ kũgacĩrithia mathomo. Kũringana na Wanjaũ, namba nene ya airĩtu mathukuru-inĩ makoretwo magĩtangĩka kumana na wagi wa taurũ cia ũtheru, ũndũ ũrĩa ũrathararia mathomo mao. Nĩ tũkenete mũno gũkorwo gũkũ kũnyitanĩra na ciana, kũnyitanĩra na aciari, kũnyitanĩra na arutani na nginya kanitha ĩrĩa ĩrĩ sponsor ya cukuru ĩno. Nĩ tuonete maciari mega na results njega mũno tondũ ciana 292 nĩ marathiĩ university thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, na tũkenda encourage ciana iria ingĩ ciĩrutanĩrie mũno ciĩrutanĩrie tondũ gĩthomo nĩkĩo foundation ya kũnyitĩrĩra mũtũrĩre ũrĩa ũroka hau kabere-inĩ. Wanjaũ augĩte thirikari nĩ ĩrutĩire kũheana taurũ ici mathukuru-inĩ mothe o tamu nĩguo airĩtu aya mahote gũthiĩ na mbere na mathomo mao. Gĩthomo o ũrĩa ũĩ nĩ very important foundation ya gwaka bũrũri, na andũ megũthoma, andũ megũkorwo na ũmenyo wa maũndũ nĩ mahotaga kũnyitĩrĩra bũrũri na kwĩyaka na gwaka bũrũri. Nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, gĩthomo nĩ gĩikarĩte gĩkoretwo kĩ gĩa bata na mũndũ wothe ũkorwo na bata na gĩthomo, na makĩria ciana na nginya ona makĩria ciana cia airĩtu, na nĩkĩo tuoka kũmenyithia community ĩno maũndũ marĩa marekĩka na success. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ akĩranĩra wĩrutĩri wa thirikari harĩ kũhũra njeki rũhonge rwa gĩthomo. Tũkĩte gũkũngũĩra wĩki wega wa ciana citũ na encourage ciana ici ingĩ, na we are happy because of Madam Waziri maũndũ marĩa tũretere na thirikari ĩno tũranyitĩrĩra maũndũ marĩa yatũ promise, and I know even the other good is coming. So basically that what came nĩ ũndũ ciana 292 nĩ igũkorwo ikĩthiĩ university from cukuru ĩno, and I wish ona thukuru rĩngĩ no ikope from Mũtira girls, and I'm very happy for the entire work the teachers and the fraternity, the parents are doing. Na ithuĩ ta mwena wa NGCDF we try our best to support such schools that are performing nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũgĩa na results. Gĩtarĩ augĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ makoretwo makĩnyitĩrĩra arutwo arĩa matarĩ na ũhoti wa bithi o ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia mathukuru. The government is supporting this school. You have heard the donation they have given. They have given sanitary towels. They have given some donation in their project for next year project, and we welcome that. And we want, when you go back, Madam Waziri, say thank you to the President and the Deputy President for the support, and we will continue supporting our schools, even as from the NGCDF. Although it is being threatened, we'll try to see what we can do to support such schools that are performing well in Kirinyaga Central. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma thukuru-inĩ wa airĩtu wa Mũtira kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na rĩu atumia a rũrĩrĩ rwa ũkabi kuma matũũra ma Murpusi na Ilpolei kaunti-inĩ ya Laikipia ya rũgongo nĩ mambĩrĩirie ũrĩmi wa aloe vera iria mahũthagĩra gũthondeka thabuni, ndawa cia kĩndũire na mũratina
iria macokaga kwendia na kwihura njeki kimuhuko. Ni urimi makoretwo magitabania kwa ihinda rĩa mĩaka 9 na rĩu makiuga ni ucenjetie miturire yao na njĩra nene. Nafanya kazi kwa hii shamba from 2013 up to now. Kwa kusema kweli shamba yetu imetusaidia juu tunakatanga hizi leaves tunauza kama raw leaves kama cash crop. Pia hizo pesa tunapata tunagawa mara 3 kwa mwaka as a dividends. So inatusaidia kusomesha watoto, inatusaidia pia kwa malezi ya watoto. Unapata hizo pesa zako, watoto wanavaa, wanakula, pia wanasoma. Hii mradi ya aloe vera kwa sisi wamama wa Twala Tenebo tumeona imetusaidia zaidi, kwa sababu kama leo hii aloe vera yenye tunaona hapa tumetengeneza sabuni na tumeuza, na kama leo ni hiyo pesa yenye imetoka kwa aloe vera, hiyo masabuni yenye tunauza ndio tunagawa hiyo pesa leo kama dividends. Ingine ni hii aloe vera imetusaidia kwa sababu hiyo pesa yenye tunapata kutoka aloe vera ndio tunasomesha naye watoto. Aloe traditionally ni medicinal, tunatumia kama dawa. Unaweza weka maji yake kwenye maji unywe ukiwa na shida ya tumbo ama ukiwa na malaria. Pia misisi yake tunaitumia kutengeneza maratina ambayo ni traditional brew, tunatumia wakati ya ceremonial events kama wakati ya circumcision ama marriage ceremony. Pia inasaidia kwa control soil erosion, kwa mambo ya mnyonyongo wa udongo, kwa sababu hapa ilikuwa bare, ilikuwa pakafu kabisa, hakukuwa na mimea. Tukapanda na ni mimea ya asili. Aloe secundiflora ni mimea ya asili hapa na inadumu kwenye kiangazi, it's a drought resistant. Na atongoria ndundu-inĩ ya athuri a kiama nĩ yamũrĩte mwambĩrĩria na mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa Shofco Ndagĩtarĩ Kennedy Odede gũtuĩka ũmwe wa athuri atongoria ndundu-inĩ ĩno. Na kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa ndundu ĩno Ndagĩtarĩ Njoroge wa Mugo augĩte Ndagĩtarĩ Odede arĩ na ũhĩgĩrĩru wa gũkinyanĩria ũthii wa na mbere, gũcokanĩrĩria mũingĩ hamwe na kũhunjia thayũ. If God give you an opening, saidia watu. Mimi nikaa nikasoma ngambo bwana Patro. Tukinyithetie maguru maitha. Leo tumeanza safari hapa. Safari to work together, tuko na sako. Safari kufanya agriculture, safari ya kusaidiana. Wacha tuonyeshe wa Kenya kwamba hakuna cha Mjaluo na Mkikuyu. Mjaluo aliingia pale Nyeri, akachinja ile sheep, moshi kaenda straight malo polo huko, ikafika huko. So why do you have to fight for? Fighting for what? Right? Mimi naamini kwamba haya yote tuko nayo sio zetu. If God give you an opening, saidia watu. Mimi nikaa nikasoma ngambo bwana Patron. Na tukimurika riboti ĩngĩ, thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ĩrugũrĩtie mbĩtĩka cia mũbira gatagatĩ ga ciana cia natharĩ harĩ gũteithĩrĩria gũkũrana na gũkũria taranda ciao marĩ o anini. Ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere timu cia Eagles na Simba nĩcio itongoretie ngucanio-inĩ ici, ta ũrĩa mwandĩki witũ Matthew Ndung'u aratarĩria. Arĩ njĩra ya gũkũrana na kũramata taranda gatagatĩ ga ciana nini, ciana cia natharĩ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ciambĩrĩirie gũkuruhanio mathako-inĩ, ikinya rĩrĩa oho rĩrongoreirie kũgacĩrithia gĩthomo gĩa CBC.
Ngucanio iharĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu kũrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ timu cia Eagles na Simba nĩcitongoretie ikĩinũka na ngoga kuma kĩharo-inĩ kĩa Natharĩ kĩa Mayũyũ kũrĩa finals irahanĩkĩire. Gavana witũ ekĩte maũndũ maya thĩinĩ wa Kiambu County. One, kũhota kuoya CBE ĩrĩa tũramĩta National Curriculum akamerehe to the level of the child na nĩgetha mwana ũcio akahota gũthaka mĩbira teno, na koguo nĩ tũrona tũgĩthiĩ na mbere apart from football nĩ tũrona toguo auga nĩ tũkwanjia gwĩka swimming in all our wards in Kiambu County, na nĩ tũrathiĩ na mbere na kuona wandandũku wake wa gũtaũkwo mwana wa ICD athomaga atĩa. Ngucanio ici ciambĩrĩirie gĩkĩro kĩa hodi mbere ya gũthiĩ gĩkĩro gĩa icigo cia ũmbunge kũrĩa athaki ngũthi macagũrirwo na gũtura timu igĩrĩ kĩũmbe. We appreciate His Excellency the Governor because he has supported us the competition from the ward level. We proceeded to the sub-county level, then we end the inter-sub-county competitions, and today we are here for the finalists at the county level. We end the Eagles and the Simbas, and because we are encouraging that we don't discriminate on any child, we did not declare any winner. We proceeded on to give trophies to both the Eagles and the Simbas. Tũgũkĩte gũkũ nĩ tondũ wa ciana citũ cigũkĩte nĩgetha gwĩkwo kĩndũ gĩtagwo motivation nĩ tondũ wa ũhoro wa mathako. Athaki a timu ici maumĩte mĩena ya Kabete, Limuru na Gĩthũngũri, Lari na Kĩamba, Gatũndũ ya Rũgongo na ya Kĩanda, Thĩka, Juja na Ruiru hamwe na taũni ya Kiambu. Taciari a Limuru no tuge nĩ tũkenetio nĩ gavana hamwe na timu yake arĩa makoretwo makĩharĩrĩria ũhoro wa ciana citũ nĩgetha ciũke gũkũ, tondũ maũndũ mothe manjagĩrĩria kĩrathi kĩrĩa gĩa thĩ mũno kĩa ECD, na koguo hĩndĩ ĩrĩa kĩariganĩra nĩ ta bũrũri wothe wariganĩra, na hĩndĩ ĩrĩa kĩaririkanwo bũrũri wothe nĩ waririkanwo. Nĩ ikinya rĩa kũhe ciana mweke wa mwanya wa gũkũrana taranda ciao, ngucanio ici ikĩrĩkana igũthiĩ na mbere na kũharĩrĩrio mahinda kwa mahinda. Twana tũtũ tũgĩthiĩ na mbere ũrĩa mũratuona ũmũthĩ, tũkinyia twana twa gũthiĩ primary, tũrĩkie primary, tũcoke twana tũtũ tũthiĩ high school. Ũgĩgatara ithabu rĩa ciana iria cirathiĩ university ũmũthĩ, aya magĩkinyia agũthiĩ university ũtare no gũkorwo magakorwo mongererekete hakuhĩ 100% nĩ ũrĩa twana tũtũ tũrambĩrĩria wega. Na koguo nĩkĩo thirikari yakwa twerutĩire tũkiuga wĩra ũyũ wa gũthomithia ciana ici, kwagĩrĩria maũndũ ma gĩthomo, kwambĩrĩria nginya gwaka macukuru, wĩra ũcio nĩ tũkũruta na njĩra ĩgwete na ngũrani. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ wa Mbũgua. Na toria ngumenyithĩtie hau gabere rũhonge rwa ũngania wa magoti nĩ rũgwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna na rwaheana mawoni matiganĩte megiĩ ũngania wa magoti na mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025. Umwe wa maũndũ marĩa meyumĩririe nĩ KRA kwenda ĩtĩkĩrie kũingĩragĩra akaunti cia andũ na maũndũ ma thiri ma a Kenya nĩguo gũthuthuria mĩgendere yao ya kĩmbeca, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩreganwo naguo na njĩra nene. Reke tũthikĩrĩrie mamwe ma marĩa makorirwo magĩthiĩ na mbere gĩikaro-inĩ kĩu. 9.7. So the revenue collection is at 22nd, but the target is at end of May. So we have a balance of 129 billion, which we endeavor to close to the end of May. Looking at the revenue performance by taxes, starting with customs and border control. Oil taxes, we have had a growth of 12%. So far we have collected. So in summary, we are 129 billion short of our target, but 140 billion shillings more than the amount collected the same period last year. So there is a growth of 6.5%. Yeah. Turning to revenue performance by tax heads, as you requested, Chair. Oil taxes, the growth is 12.9%, and it's good to note that for oil taxes, we have been meeting the targets since the year began. So this 12 billion balance will be covered in the next 1 week. For non-oil taxes, we have a balance of 21 billion and a growth of 8.2.
And overall for customs, except February, we have been meeting the monthly targets since January. So January we met, March and April. And our indication so far is that even in the month of May, we are going to meet the customs target. Domestic taxes, you will call, Chair, that now domestic taxes has been broken down into two departments. We have large and medium taxpayers and micro and small taxpayers. But the taxes are the same. Looking at where we are having challenges, I start with domestic VAT, where for both LMT and MST we have a combined balance of 15 billion, is that in the first half of this financial year, we had challenges emanating from the slowed economic performance in the first quarter and also second quarter. But we started recovering in December, where we have now been meeting the VAT target. We met in December, we met the target in January, and this month again we are going to meet the target for domestic taxes. Pay as you earn, again we have so far a balance of 29 to the end of May. Na riu gikundi kia andu aria maingatirwo mututu-ini wa Marmanet mwaka-ini wa 1988 ni matariirie kigiriko kiao kia muturire o metereire kiraniro gia gugateithiririo ni thirikari na maheo migunda toria mereirwo. Moigite ni monete utheri mwaka-ini wa 2020 hindi iria kamiti ya Senate igie migunda ya macereire na kwendekithia thirikari nene ya county ya Laikipia imethere migunda idinginyagia umuthi gutire utheri monete wigie ndeto ino. Mwangi wa Wawira na riboti ino. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka 37 gĩkundi kĩa andũ amakiria ma 14,000 matũire icagi-inĩ iria ciũĩkaine ta Kang'ao metereire thirikari ĩrĩa igoke maiguĩre tha na ĩmateithie kwĩgwatĩra gĩcunjĩ kĩa mũgũnda nĩgetha mahote gwĩkũria. Aikari aya maugĩte makoretwo na mũtũrĩre mũritũ amu matirĩ na kũndũ mangĩrĩma irio hamwe na gwa gwĩtheremeria kĩmũtũrĩre na uguo matũire mathinĩkanĩte ũkĩa-inĩ mũnene. Nĩ ithuĩ amwe arĩa maingatirwo gũkũ tondũ twarĩ ciana cia arĩa marĩ ho. Gũkũ tũikaraga na thĩna mũingĩ tondũ nginya ona ũkororo wĩ thutha waku, ona ũngĩthurio wĩ thutha waku nĩ araigua. Tondũ tũnyamũ tũu nĩ tũnyamũ tũnini, ndũngĩcukana kana wĩke atĩa. Ng'ombe ndũngĩiga tondũ ĩhakuhĩra yũke harĩa ũkomaga, nginya mbũri nginya kĩ. Tũkoragwo na thĩna mũingĩ mũno, na kwa thirikari no ĩmenye ma no ĩtũiguĩre tha. Twĩna mĩaka 37 kuma rĩa twaingatirwo kuma 1988 na ithuĩ no ciĩrĩro twĩragĩrwo. Hĩndĩ ya 2017 rĩo petition itũ yatwarirwo thĩinĩ wa Senate na ĩgĩthiĩ na ĩkĩhĩtũkio nĩ Senate na deputy president ũrĩa wĩho ndagĩka ĩno Abraham Kithure Kindiki niwe warĩ deputy speaker wa Senate. Nĩ mahĩtũkirie na makiuga ithuĩ ta 1988 Marmanet forest effectives tuheo mĩgũnda na tuheagwo irio na tũrĩhwo hathara. No kumania hĩndĩ ĩyo tũtirĩ tuona ũndũ. Matarĩirie na kuga mageria mao ma gwetha kĩhoto kĩao matikoragwo magĩciara matunda mega amu matũire mathiũrũrũkagio nĩ atongoria ao na ciĩranĩro cia gũteithio ĩndĩ itihingaga. Nĩ twaranĩirie na gavana na nĩ akinyĩrwo nĩ kwandĩkĩra nginya ministry ya RADS marũa nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ witũ wa resettlement. Rĩu tũrakĩũria thirikari atĩrĩ ĩhanyũkie ũndũ ũyũ tondũ ona andũ arĩa aingĩ maingatirwo hĩndĩ akũrũ aitũ mathiĩte marĩ na mwĩhoko makuĩte marĩ na mwĩhoko ciana ciao kana o enyewe arĩa matigarĩte no mekũheo wĩikaro. Rĩu tũrakĩũria thirikari ya His Excellency President William Samuel Ruto ihinda rĩrĩ tondũ nĩwe gĩtĩ-inĩ amenye ũrĩa gũtuĩka. Twapirire kwĩ thirikari na ĩgĩtĩkĩra no rĩu twetereirio kũheo mĩgũnda ĩrĩa tũtarĩ tũrona nginya ihinda rĩrĩ. Rĩu tũrahoya thirikari ya Samuel Ruto atũteithĩrĩrie atũhĩkahĩke narĩ tũkĩone gwa gũikara tondũ nĩ tũrĩirwo nĩ thĩna mũno na twĩna andũ akũrũ twĩna andũ amwe na mathiĩte rĩu arĩa maingatirwo mũtitũ na nokĩo tũrehĩkahĩka tũkĩũrie thirikari na ministry yake yothe ya RADS ũrĩa ĩngĩtũteithia na gũtuonera handũ ha gũikara.
marenda thirikari ĩigue ihoya rĩao na mamateithie kwĩgwatĩra mĩgũnda mũndũ ũyũ nĩguo matũire metereire na njĩra nene nĩgetha mathirwo nĩ mĩtangĩko ya mũtũrĩre. Rĩu kũndũ gũkũ tũtũraga na thĩna, tũtionaga mũndũ wa gũtũrũmbũiya, ona ũrĩa watũrũmbũiya ndahingagia ũrĩa auga. Nĩ kwaria aragia no ndahingagia ũrĩa augaga. Rĩu kũndũ gũkũ gwĩtagwo Kang'a, tondũ kwaraga gũgĩakwo ũtukũ ũkĩambagio Kang'a. Rĩu kũndũ gũkũ nĩkuo twĩyũmĩrĩirie, tũkeyũmĩrĩria gũikara tondũ tũgũgĩthiĩ kũ, na forest nĩ twaingatirwo tũgĩũka tũkĩgũranĩra kamũgũnda gaka ka ĩka 5. Rĩu haha nĩho tũhatĩkanagĩra na ciana citũ. Tũngĩhoya ĩkange na ihenya tondũ rĩ tũgũthiĩ tũragĩthiĩ tũgĩkuaga tondũ twaingatirwo 1988 rĩu tũkirimĩte mĩgũnda ĩno mĩaka 5 ĩrathiĩ gũthira. Korwo thirikari no ĩtũteithĩrĩrie tũngĩigua tũkenete mũno. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ithũĩro kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Na riboti iyo ya Mwangi wa Wawĩra niwe gũtũtirihĩra mohoro maitũ mohoro gĩtaũ. Ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku, thiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV. Ũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko wagaki wa Mũthoni, njĩtagwo Mũmbi wa Chege, tindia ithayo. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi